Hello, this is Dr. Malyaban. Previously, I have provided an audiovisual lecture on 16 Mahajanapadas, and today I am going to discuss the polities and the formation of states related to the 16 Mahajanapadas. So, here we have to understand what is the meaning of Janapadas. It is argued that both the rise of the Buddhism and the rise of the absolutism were products of the same age, and the age is also coined by historians as the development of not only Buddhism but also Jainism. At one level, there is an obvious chronological overlap between the two phenomena, but something more is significant by this hypothesis. Absolutism is generally held to have begun with the process of formation of the Janapadas, a territorial unit unheard in the Vedic literature. So, Janapada means a territorial unit which was not uh, which cannot be traced in the Vedic literature. Buddhist texts often refer to the 16 Mahajanapadas, great Janapadas. These are undermentioned, or as we have previously mentioned, that the Mahajanapadas are larger than the Janapadas, and they are 16 in number. These are Ongo, Mogodho, Kashi, Kosala, Vaji, Mollo, Chedi, Kuru, Panchala, Surasena, Ashoko, Avanti, Gandhara, Kamboja, Macho, and Vatso. These uh, Janapadas are larger than the Janapadas. The 16 Mahajanapadas actually are mentioned. The name of these 16 famous Mahajanapadas were mentioned in the Pali text. Thus, for example, in the Janmavangsha Sutta of the Dignikaya, if you go to that text, we have references to the Kashi Koshalo, Vajjimallo, Kuru Panchalo, and we also have the name of Suroshena. In the Dignikaya, the following clans are mentioned, and there we can find several name of several clans. Most of the Mahajanapadas belong to the northern and the northwestern India, and there we can find the name of an important clan, that is Mauryas of Mauryas and the and other. Most of these Mahajanapadas belong to the northern and the northwestern India. We can find the name of these Mahajanapadas in Dignikayas. We can also find their names in the Jaina texts. If we go to the Panini's text that was written circa 305 350 BC, there we can also find the name of several urban centers. The Pali text
list of Janapadas, we can find also the name of Janapadas. And the Janapadas are actually larger than the urban gramo or the village. In Kautilya's Arthashastra, Janapada is treated as one of the seven constituents of a state, representing the territory it occupies. Individual Janapadas were doubtless absorbed by larger territories, and how it was absorbed, that is, it was absorbed through conquest, and this led to the emergence of 16 Mahajanapadas. So it is clear for us that the Mahajanapada is actually was actually product of the annexation of several Janapadas, and uh, so Mahajanapadas actually created with several Janapadas. Most of the Mahajanapadas were in fact monarchical, but we can find several non-monarchical Mahajanapadas also. And there we have to mention the name of two non-monarchical Mahajanapadas. They were Briji and the Malla. So it is important for your examination that uh, you may be asked to mention the name of several non-monarchical Mahajanapadas. Then you have to mention the name of Briji and Malla. Apart from that, Magadha was very important in this period, and actually Magadha actually annexed several sections or other Mahajanapadas and first created an empire. Big kingdoms such as Magadha, Koshala, Kashi provided sources of the patronage to the Buddha and other religious leaders. But among them, Magadha was able to control the total polity of northern India. তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে 16টা মহাজনপদের যে সময়কাল আমাদের বলা হচ্ছে, সেই সময় পর্বের মধ্যে আমরা অনেকগুলো যে 16টি মহাজনপদের আমরা কথা বললাম, অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, ব্রিজি, মল্ল, চেদি, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, সুরসেন, মৎস্য, অবন্তী, গান্ধার, অশোক, কম্বোজ, এরা এই মহাজনপদগুলো তৈরি হয়েছিল কিভাবে? তো এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে মহাজনপদ কাকে বলবে। মহাজনপদ এমন একটি শব্দ যেটা বৈদিক গ্রন্থতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বৈদিক যুগে মহাজনপদ এই ধারণার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বলা হয় যে জনপদ, যেটাকে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যার নাম আমরা পাই, সেই জনপদের একটা বৃহৎ ধারণা হিসেবে মহাজনপদের ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ জনপদ হলো একটা নাগরিক জীবনের একক, যার সূচনা হচ্ছে, যাকে আমরা গ্রামের থেকেও বড় কিছু বলতে পারি। আর মহাজনপদ হলো সেই জিনিস যেটি অনেকগুলি জনপদের সম্মিলনের মধ্যে দিয়ে, এবং এই সম্মিলনটি কিভাবে হচ্ছে, যে বিভিন্ন মহাজনপদকে আক্রমণের মাধ্যমে অধিকার লাভের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ একটি জনপদ অন্য জনপদকে গ্রাস করছে অ্যানেক্সেশনের মাধ্যমে বা আক্রমণ করে অধিকার করার মাধ্যমে, এবং সেভাবে আমরা দেখছি যে একাধিক জনপদ যুক্ত হয়ে মহাজনপদ, অর্থাৎ যেটা জনপদের থেকেও বড় কিছু, সেটা তৈরি করছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাবো যে মহাজনপদগুলোর ক্ষেত্রে কাশী, কোশল, এই যে আমি অনেকগুলি নাম বললাম, এর মধ্যে কিন্তু মগধ, কোশল, কাশী এগুলোর একটা খুব আলাদা গুরুত্বের জায়গা ছিল।
এবং এগুলোর মধ্যে থেকে আমরা যেটা দেখতে পাবো যে এই মহাজনপদগুলোর মধ্যে থেকে কিন্তু কিছু রাজতান্ত্রিক ছিল, কিছু অরাজতান্ত্রিক ছিল। যেমনভাবে স্পষ্টতই বলা যেতে পারে যে মগধ ওয়াজ আ মোনার্কিক্যাল মহাজনপদ, monarchical among the 16 মহাজনপদ। বাট যদি আমরা বলি যে অরাজতান্ত্রিক মহাজনপদের নাম বলো, তখন আমাদেরকে পরীক্ষায় এটা লিখতে হবে যে অরাজতান্ত্রিক যে মহাজনপদগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু খুব বেশি আমরা নাম পাবো না, অর্থাৎ অধিকাংশই কিন্তু অরাজতান্ত্রিক ছিল না, রাজতান্ত্রিক ছিল। অরাজতান্ত্রিক হিসেবে আমরা ব্রিজি বা মল্লের কথা বলতে পারি। তো তো ব্রিজি, এটার অবস্থান ছিল গঙ্গার উত্তর দিকে, অর্থাৎ এবং নেপালের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত এটা বিস্তৃত ছিল। তো ব্রিজি ওয়াজ was the was located in the northern area of the Ganga, and the capital of Briji was বৈশালী, অর্থাৎ ব্রিজি রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী। এই ব্রিজের কথা আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলতে পারি। এছাড়াও তোমাদের আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আসে পরীক্ষার ক্ষেত্রে, যে মেনশন দ্য নেম অফ দ্য মহাজনপদস হুইচ ওয়াজ লোকেটেড ইন দ্য সাদার্ন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ সাউথ ইন্ডিয়া বলা যেতে পারে। তো দক্ষিণ ভারতে কোন মহাজনপদ অবস্থিত ছিল? তো দ্যাট উইল বি দ্য অশমক। Ashmok was the only one Mahajanapadas which was located in the southern India. So we can able to understand that these 16 Mahajanapadas were mainly located in the northern area, and if we want to specify the area, then it will be the it can be said that it was located in the uh, ইন দ্য গ্যাঞ্জেস ভ্যালি, অর্থাৎ গাঙ্গেয় অববাহিকাতে এই মহাজনপদগুলি কিন্তু মূলত অবস্থান করছে। খুব বেশিভাবে আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে এর বাইরে খুব একটা অস্তিত্ব ছিল, যদিও আমরা দক্ষিণ ভারতে একটা মহাজনপদের অস্তিত্ব পাই, কিন্তু এদের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। এরকমভাবে আরেকটা আমরা মহাজনপদের কথা পাই, দ্যাট ওয়াজ লোকেটেড, উই ক্যান ফাইন্ড অ্যানাদার এক্সেপশনাল মহাজনপদ অ্যাকর্ডিং টু ইটস লোকেশন, দ্যাট ওয়াজ located in the northwestern India. There were two Mahajanapadas located in the northwestern India, and uh, they were Gandhara and the Kamboja, অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত দুটি মহাজনপদ হচ্ছে গান্ধার এবং কম্বোজ। অ্যান্ড এই দুটি মহাজনপদ কিন্তু অবস্থানগতভাবে আলাদা। তো এইটা আমরা মেনশন করতে পারি। তো এই হলো আমাদের, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাম historical importance of the Mahajanapadas, then we have to know this. After that, we can go to the history of the Magadha, and it is very much important to note that the Magadha was a Mahajanapadas, but it actually created it was a nucleus of empire, and why Magadha became very much important. There were some geographical importance of the and some political importance of the Magadha, which led to the rise of the Magadhan imperialism. তো আমরা যেটা বলতে চাইছি যে মগধ এর উত্থানের কারণ কী ছিল, এবং সেই কারণ যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে মগধের উত্থানের সঙ্গে কিন্তু ভৌগোলিক বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল, যেটা মগধকে একটা মহাজনপদ থেকে একটা সাম্রাজ্যে পরিণত করতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাবো যে মগধের উত্থানের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সঙ্গে কিন্তু ভূগোলের একটা যোগাযোগ আছে এবং কূটনীতির একটা যোগাযোগ আছে।
several dynasties ruled Magadha, and uh, if we go through the dynastical history of the Magadha, then we can find the dynasty. Haryanka dynasty ruled circa 544 BCE to circa 430 BCE. And after the Haryanka dynasty, several dynasties ruled this Magadha, and uh, but the golden period of the Magadha Empire was ruled by the Bimbisara. So Bimbisara was an important ruler who actually used several policy to annex several areas and and try to uh, create Magadha and Magadhan Empire. And after the death of Bimbisara, actually he was killed by his uh, son Ajatashatru, and after the death of that Bimbisara, the great Bimbisara, Ajatashatru started to rule, and he also tried to use matrimonial alliances, and he also annexed several areas to to enlarge his empire. So, if we want to understand the rise of the Magadha, the key features, key factors uh, related to the rise of the Magadha, then we have to understand the development of the policies of the Bimbisara and his son Ajatashatru. And it is important to note that after the Haryanka dynasty, several dynasties ruled Magadha, and they mention maybe name of the Shishunagas, and after the Shishunaga, the Nandas also ruled Magadha. But the Haryanka dynasty actually played the key role to make Magadha uh, to construct Magadhan Empire. So, if we go through the history of the Magadhan imperialism or the rise of the Magadha, then we have to understand the process of state formation. যদি আমরা মগধের উত্থানের ইতিহাসকে মূলত দেখতে যাই, তাহলে আমাদের রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ইতিহাসকেও দেখতে হবে। The process of state formation thus led to the emergence of the monarchies with frameworks of bureaucratic and military administration. অর্থাৎ যে রাষ্ট্র তৈরির যে কাঠামোটার মধ্যে দিয়ে আমরা মগধের উত্থানকে দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে কিন্তু একটা সামরিক যে নিয়ন্ত্রণ সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিস proved stronger these proved stronger than tribal polities which the monarchies tended to absorb, and so large kingdoms were created. Actually, the process of state formation actually was so powerful that they actually were able to absorb the tribal polities within its framework. তো আমরা দেখতে পাবো যে এই যে মগধের উত্থানের কথা আমরা বলছি, তার সঙ্গে যে রাষ্ট্র ভাবনা বা রাষ্ট্রের যে কাঠামোগত দিক, সেই কাঠামোগত দিকটা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে সেটি উপজাতীয় যে শক্তিগুলি সেগুলিকে অনেকাংশেই একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল, এবং তাদেরকে এই বিপর্যস্ত করার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের মধ্যে অঙ্গীভূত করে ফেলেছিল। এবং তার ফলেই দেখা যাচ্ছে যে এই মগধ এবং মগধের মতো অনেক জনপদই
অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় অঞ্চলগুলোকে দখল করতে পেরেছিল। শুধুমাত্র উপজাতীয় অঞ্চল নয়, তার থেকে কম শক্তিশালী যে মহাজনপদ সেগুলোকেও দখল করতে পেরেছিল। So, the political history of India from the late 19th century to the late late 16th 6th century actually, the political history of India from the late 6th century to the late 4th century BC has to be constructed mainly from the Pali canon and later Buddhist and Jaina tradition and the Puranas also. And if we go through these texts, we can find that these Mahajanapadas not only use their military power to expand their empire or to expand their political power, but they also use the religion, also patronize the Buddhism to spread their পলিটিক্যাল পাওয়ার। তো এই সময়ের যে ইতিহাস অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ অব্দের মধ্যেকার ইতিহাস, সেটা বুঝতে গেলে আমাদের বৌদ্ধ এবং জৈন টেক্সট দেখতে হবে এবং সেগুলো থেকে আমরা কিন্তু এই সময় ইতিহাসটা দেখতে পারবো। এবং অঙ্গোত্তর নিকায়, দিগ্নিকায়, যেগুলোর কথা আমরা আগে বললাম, এবং সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এই গ্রন্থগুলিতে যে ইতিহাস আমরা দেখছি সেই ইতিহাস আমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করে যে শুধুমাত্র সামরিক শক্তি নয়, এই সময় মহাজনপদগুলো ধর্মকে অনেকাংশে ব্যবহার করেছে, তাদের নিজেদের ধর্মকে পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতার বিস্তার ঘটানোর জন্য। We can mention the name of the Avanti Koshala here. The kingdom of Avanti, with its capital at Ujjain, is the most can be is the most important in this scenario. The Puranas describe a royal line whose first king Prodhoto was installed after the previous ruler of Avanti had been killed by force. Prodhoto made neighboring kings subject to him, and the Majjhima Nikaya tells us of his posing a threat of Rajogriho or Rajgir, the capital of the Magadha ruler Ajatashatru, a younger contemporary of Buddha. So it is an important issue that the kingdom of Avanti actually was politically important, and if we go through the Majjhima Nikaya, then we can find that the Prodhoto tried to raise his political power in front of the Rajagriho, that was the capital of Magadha. So this type of political tussle can be traced from the Buddhist texts. Another Mahajanapada was Koshalo, and we can also find the name of the Koshalo in the Buddhist texts, and the most important Mahajanapada was the Magadha. তো আমরা যে রাজনৈতিক ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে, সেখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের অধ্যায় পাওয়া যায়। অবন্তীর শাসকের ইতিহাস দেখা যায় আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থ মজঝিম নিকায়তে আমরা পাচ্ছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রদ্যোৎ বলে একজন শাসকের কথা আমরা পাচ্ছি, এবং তিনি কিন্তু রাজগৃহর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং এই ধরনের রাজনৈতিক ইতিহাস শুধুমাত্র যে অবন্তীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাই নয়, আমরা কোশলের ক্ষেত্রে পাই, এবং যার কথা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আমরা বলতে চাইছি, সেই মগধের ক্ষেত্রেও এরকম রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। সো মগধ, so now we can discuss the rise of the Magadha. The capital of Magadha was Rajagriha or Rajgir,
and it was pronounced as Rajo Gah also, and it was located in the modern Bihar. Okay, with and Magadho, with its troubled relation with both with Avanti and Koshala, grew in power gradually. এবং মগধ এর সঙ্গে কিন্তু আমরা অবন্তীর এর আগে আমরা দেখলাম যে তার সঙ্গে একটা সংঘাত ছিল, এবং এর পাশাপাশি কৌশলের সঙ্গেও কিন্তু মগধের একটা সংঘাত ছিল, কিন্তু এই সংঘাতের মধ্যে দিয়েই এই মগধেরও কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়তে শুরু করেছিল। বাই দ্য টাইম অফ হিজ রুলার বিম্বিসারও, given a reign of 28 years by Purana, Magadha had annexed the Mahajanapadas of Ongo, Mahajanapadas of Ongo, that is located in eastern Bihar. অর্থাৎ বিম্বিসারের সময়কাল তিনি 28 বছর শাসন করেছিলেন বলে পুরাণ দাবি করছে। সেই বিম্বিসারের শাসনকালে কিন্তু মগধ কিন্তু অনেকটা দূর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করতে পেরেছিল, এবং আরেকটা মহাজনপদকে সে গ্রাস করেছিল, যেটির নাম হচ্ছে অঙ্গ, যেটা পূর্ব বিহারে অবস্থিত ছিল, আজকের বর্তমান পূর্ব বিহার, বিহারের পূর্ব অংশে অবস্থিত ছিল। বিম্বিসারও ওয়াজ deposed and killed by his son Ajatashatru, and later অজাতশত্রু রুলড মগধ। তো বিম্বিসার, আমরা আগেই বলেছি যে বিম্বিসারকে হত্যা করেছিলেন অজাতশত্রু, অ্যান্ড অজাতশত্রু রুলড মগধ circa 492 BCE to circa 467 BCE। তো খ্রিস্টপূর্ব 492 আনুমানিক অব্দের থেকে খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক 467 অব্দের সময়কালে অজাতশত্রু কিন্তু শাসন করেছেন। অজাতশত্রু ম্যানেজ টু রিটেন দ্য কাশি ভিলেজ ইন এ ওয়ার উইথ কোশল, অর্থাৎ অজাতশত্রু তার যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কোশলের কাশী গ্রামকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন, অ্যান্ড পেইং আ ভিজিট টু দ্য বুদ্ধ অলসো। সো এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অজাতশত্রু ওয়াজ অলসো প্লেড এন ইম্পর্টেন্ট রোল while he tried to surrender himself in front of Buddhism. So, as I have mentioned earlier, that the Ajatashatru was a contemporary of the Buddha. তো অজাতশত্রু কিন্তু ছিল বুদ্ধের সমসাময়িক একজন শাসক, অ্যান্ড হি অলসো সারেন্ডার হিমসেলফ ইন ফ্রন্ট অফ বুদ্ধিজম। তো এই অজাতশত্রু কিন্তু নিজেকে বৌদ্ধ ধর্মের কাছে সমর্পণ করেছিলেন, কিছুটা বলা হয়ে থাকে। বাট it is important to note that a fort at Pataligramo or the Pataliputra was established by him in view of the hostilities with the Vajjis. And it is clear from the Buddhist texts and other sources that the Vajjis also was an enemy of the Magadha, or during the reign of the Ajatashatru, Vajjis started or Vajjis created uh, some problem in front of the Magadhas. অর্থাৎ অজাতশত্রুর সময়কালে বজ্জী শাসক, অর্থাৎ তারা কিন্তু বজ্জী যে মহাজনপদ, তাদের সঙ্গে কিন্তু মগধের একটা বিরোধের সূচনা হয়েছিল, এবং সে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অজাতশত্রু পাটলিগ্রাম বা পাটলিপুত্রতে একটা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। অ্যাকর্ডিং টু দ্য পুরাণাস, উদয়ন ওয়াজ দ্য রুলার অফ মগধ ইন সেকেন্ড জেনারেশন আফটার অজাতশত্রু। মগধে দেখা যাচ্ছে যে অজাতশত্রুর পরবর্তীকালে উদয়নের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, অ্যান্ড ফলোয়িং দ্য ক্রোনোলজি উই হ্যাভ provisionally adopted reign from circa 442 BCE to circa 409 BCE. He is said to have shifted his capital from
capital to the Pataliputra. Okay, so উদয়ন বলে আমরা যে একজন শাসকের কথা পাই, তিনি মগধের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন এবং অজাতশত্রুর পরবর্তীকালে মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 442 অব্দ থেকে 409 অব্দ পর্যন্ত তিনি শাসন চালিয়েছিলেন এবং তার সময়কালে কিন্তু রাজধানী আমরা দেখতে পাবো যে পাটলিপুত্রে চলে গিয়েছিল। Buddhist and Jainist traditions alike describe Udayin as a son and the immediate successor of the Ajatasattu. অর্থাৎ so there is a debate regarding the identity of the Udayin. তো কোনো কোনো শাসক বলছেন যে কেউ কেউ বলছেন যে অজাতশত্রুর একদম পরবর্তী শাসক হিসেবে আমরা অজাতশত্রুর পরে উদয়নকে পেতে পারবো না, কারণ মাঝখানে কিছুটা অংশের ইতিহাস আমরা পাই না। আবার কোনো কোনো টেক্সটে এটাও উঠে আসছে যে অজাতশত্রুর পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী শাসক হিসেবে আমরা উদয়নের নাম পেতে পারি। There is still more confusion in respect of the Udayan's successor since the Puranas and the Buddhist texts differ very sharply here. এই বিতর্কের একটা অন্যতম দিক হচ্ছে যে বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং পুরাণ দুরকম তথ্য এক্ষেত্রে দেয়। While the Puranas make the Shishunaga the first of the line to which Bimbisara belonged, the Buddhist text treats Shishunago as a later ruler of the Magadha. অর্থাৎ এখানে আমরা যে আগে বললাম যে as we have mentioned earlier that the Shishunago was not the Shishunagas were not the first dynasty who ruled the Magadha, but uh, here lies the debate. যে আমরা আগে বললাম যে কিছুটা আগে বললাম যে শিশুনাগর যে শাসকদের কথা আমরা বলছি সেই শিশুনাগরা এর আগে হরজঙ্গ শাসকের রাজবংশের শাসন ছিল, কিন্তু সেটা নিয়ে একটা বিতর্কের অবকাশ থেকে গেছে। What is more certain is that by the time of the Nanda, the later rulers of the Magadha seized the throne, they were able to rule over Magadha that had by now become an empire. The Puranas say of the first Nanda ruler Mahapadmananda of that he would be the sole monarch, bringing all under his way, and would uproot the Kshatriyas. According to the Hathigumpha inscription of the Karbela, late 1st century BCE, the Nanda king exercised ascendancy of Kolingo 300 years earlier. তো এটা অনেক গ্রন্থের থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে মগধ যে সাম্রাজ্যের আকারে পরিণত হচ্ছে, সেই সাম্রাজ্যের আকারে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে অনেকটা সময় অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং নন্দ শাসকদের সময় কিন্তু এই বিষয়টি হয়েছিল এবং মহাপদ্মনন্দর কথা এখানে উঠে আসে। অ্যান্ড it is important to note that the Mahapadmananda was a Shudra and he established the Nanda dynasty, and during the reign of the Nanda dynasty actually the Magadha was able to achieve its supremacy. And it was mentioned in the Hathigumpha inscription যে আমরা হাতিগুম্ফা ইনস্ক্রিপশন অর্থাৎ শিলালেখতে হাতিগুম্ফা শিলালেখতে এটা আমরা জানতে পারি যে এই নন্দ শাসকের কিন্তু কলিঙ্গ অবধি তার ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মগধ তার অন্যান্য বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ক্রমশ দখল করতে শুরু করেছিল এবং সেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মগধের উত্থান ঘটেছিল এবং সে আস্তে আস্তে তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল মগধ অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু কন্ট্রোল দ্য ডিফারেন্ট এরিয়াস অফ several Mahajanapadas of the just like Kashi, just like Koshala, Avanti, and others. So the political scenario of
northern India during the between 6th and 4th century BCE um, was controlled by the Magadhan rulers. And অর্থাৎ এই সময় আমরা দেখছি যে মগধের যে অধিকার বা ক্ষমতা বৃদ্ধি সেটা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে একটা চরম জায়গায় পৌঁছেছিল। অ্যান্ড এক্ষেত্রে আমরা যেটা আরও খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে বলতে পারি যে মগধের যে সাম্রাজ্যের বিস্তার, সেই বিস্তারের ক্ষেত্রে কিন্তু ভৌগোলিক একটা বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন অর দ্য লোকেল অফ দ্য মগধ ওয়াজ অলসো ইম্পর্ট্যান্ট। দে হ্যাভ a well protected capital, that was Pataliputra, and there were forests, there were uh, hills, and they actually and the riverine area and the hilly areas are surrounding the Mogodho, surrounding the capital of the Mogodho, that was Pataliputra, actually protected the city, the Mahajanapadas actually. And it also helped the Magadhan rulers to protect their capital from the invaders. তো আমরা যেটা আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে চারিদিক থেকে যে পাহাড় এবং নদী দিয়ে এই মগধের যে রাজধানী পাটলিপুত্র সেটি ঘেরা ছিল, তার ফলে এর মধ্যে একটা স্বাভাবিক নিরাপত্তার বলয় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বাইরের আক্রমণ থেকে এটি সহজে সুরক্ষিত ছিল প্রাকৃতিকভাবে। Another thing is very much important to note that the Mahajanapad of the Magadho actually have several uh, natural resources, that's like iron and the forest and the very uh, and it was and the Mahajanapada also have the natural resources like iron and the copper, and that this the easy availability of the iron and the copper helped to helped in the or develop the agriculture also. সো এইটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই মগধের উত্থানের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে কী কী কারণ ছিল, সেখানে বলতে হয় যে লোহা এবং তামার খনি এবং লোহা তামার যে প্রাপ্যতা সেটা কিন্তু এই অঞ্চলে কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। Another thing is important, that is riverine area or the trade route actually controlled by the trade route related to the several trade route actually controlled by the Magadho, and the local of the Magadho actually was in the center of several trade routes, অর্থাৎ বিভিন্ন বাণিজ্য পথের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে মগধের অবস্থান ছিল। So the with the help of the several important Magadhan rulers like Bimbisara, Ajatashatru and Mahapadmananda, and several administrators like Kautilya, Magadhan Empire became much more powerful, and there the strong economy and economy also played a significant role. তো যেটা আমরা বলতে পারি যে বিম্বিসার, অজাতশত্রু এবং মহাপদ্মনন্দের মতো শাসক এবং কৌটিল্যের মতো ব্যক্তির সহায়তা এই মগধের উত্থানে সাহায্য করেছিল, এবং সেক্ষেত্রে তার আর্থিক যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আর্থিক যে শক্তি, সেই শক্তিও তার মগধের বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এটা বলা যেতে পারে। সো in this way we are concluding our today's discussion. So if you have any question or queries, please write here and go through your syllabus, and I have provided two books, one in Bengali and one in English, and go through that books. And I think English book is written by the Upinder Singh, and the Bengali book is
written by Romila Thapar. It is a translated book, and you may go through that book and study this in depth and mention several questions in this Google Classroom. তো আমি এইটুকু অংশ দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি, এবং এক্ষেত্রে তোমাদের যেটুকু জানার থাকবে বা যেটুকু প্রশ্ন থাকবে সেটা তোমরা উল্লেখ করতে পারো। তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি দুটি বই দিয়ে রেখেছি, একটা ইংরেজিতে উপেন্দ্র সিংয়ের লেখা এবং আরেকটি রুমিলা থাপারের অনুবাদ বাংলা বই। সেই দুটি বই তোমরা দেখতে পারো আপাতত, এবং সেখানে এই বিষয় নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা আছে, সেটি তোমরা দেখতে পারো।